Hi friends, I wish you all a very happy Republic Day. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi, and in this video we'll be discussing problems on arithmetical problems. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SSC ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1-to-1 ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 without any space, you will get 10% discount. After discount 24 monthsಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. Just a second, let me check whether everything is going accordingly or not. Just a second, I will come back. Yes, everything is all right. Karthik Gowda is new entry here. Good evening, Karthik Gowda. Welcome to Unacademy. Manjunath is well inside. Now let's see problems on this topic. Chanbase has also joined. Rudragada Patil, good evening Rudragada Patil. So here is your first problem on the screen. Good evening all of you. I wish you all a very happy Republic Day. Take down the first one. John's age is 42 years and Calvin's age is 26 years. How many years ago was Calvin's age half of John's age? Your options are 6 years, 4 years,
10 years and 8 years. ಜೋನ್ನ ವಯಸ್ಸು 42 ವರ್ಷ, ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು 26 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಜೋನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 8 ವರ್ಷ. These are your options. So give it a serious try. ಜೋನ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಜೋನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 8 ವರ್ಷ. Any answer? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Chaitra Siri is saying 10. Yes, 10 is correct. Chanbasaya, Rudragada Patil are also saying 10. 10 is of course correct. Now this problem can be solved in two different ways. One is using options and the other is without using options. Options use ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೋನ್ ಈಗ 42, ಜೋನ್ ಈಗ 42, ಕೆಲ್ವಿನ್ 26, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 10. ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 32, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 16. ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಜೋನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ? 32ರ ಅರ್ಧ 16 ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್ ನಾವು ಜೋನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 42, Kelvin is of course 26 at present. If you get back 10 years, because the third option is saying 10 years back. If you get back 10 years, 10 less, 10 years back, 10 less, 10 years back, Kelvin was of course half of this. That is Jones age 10 years back, that is half of 32 is 16. Everything is all right. Therefore, the third option is correct answer. Now let's see why the other options are wrong. Joan is 42 at present, Kelvin is 26 at present. ಇವುಗಳು ಅವರುಗಳು ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 6 ವರ್ಷ ಇದೆ. 6 ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನು 36 ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು 20 ಆಗ್ತಾನೆ. 36ರ ಅರ್ಧ ಏನಲ್ಲ, 36 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅರ್ಧ, 2 ಅಂದ್ರೆ 2, 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Therefore first option is wrong. 4 years back, ಇದು 42, ಇದು 26. 4 years back, 4 less 22 is not half of 38. 22 ಅನ್ನೋದು 38ರ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, 8 ವರ್ಷ ಇದೆ. 8 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಈಗ 42, ಈಗ 26, 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 18. 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 34ರ ಅರ್ಧ ಏನಲ್ಲ, 18 ಅಲ್ಲ. Therefore all the other options are wrong. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಥ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now let's see how to solve this problem without using options. Joan is 42-year-old at present, Kelvin is 26 at present. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ತಿಳಿಯೋಣ, x ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಈಗಿರೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. These are their present ages, and if you subtract x from these two figures, you will get back. Okay, those many years back. So these many years back, John and Calvin. Calvin was means was equal to half. Half means into half. Half means multiplication. Half of the age of John. Shift 2 to the other side. 2 into 26. 2 into x. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೋನ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಯಾವುದು? ಕೆಲ್ವಿನ್ ನ ವಯಸ್ಸು. ಎರಡನೇ ಈಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 42 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 42, ಇಲ್ಲಿ 52. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ? 10 ಜಾಸ್ತಿ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, -2x ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ 2x ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ 10. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Earlier we did not know how many years back and we had assumed it as x. Now we have got that x, which is 10. Therefore the final answer is third option, 10 years. This is direct method. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. The age of Ram is double as that of Sham and half as that of Suresh. If the sum of their ages is 70, what is the age of Ram? Your options are 20, 30, 40, 10. ರಾಮನ ವಯಸ್ಸು ಶ್ಯಾಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸುರೇಶನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ಜನರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮೊತ್ತ 70 ವರ್ಷ ಆದರೆ ರಾಮನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸೇನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20, 30, 40, 10. 20, 30, 40, 10. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. You can drop your answer in the live chat here. ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ, ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, both are saying 40. ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತರ 40 ಇದೆ. ಚೈತ್ರ ಸಿರಿ is also saying 40. ಚೈತ್ರಾ ಸಿರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Now she thinks it is not 40. Manjunath, Sir ji, namaskar. Namaskar, Manjunath ji. Ashwini Yadward has now joined. Let me welcome her. And her answer is also 40, the third option. Now let's see which one is correct. The age of Ram is double that of Sham and half as that of
ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶನ ವಯಸ್ಸು 4x ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ರಾಮ್, ರಾಮನ ವಯಸ್ಸು ಹಾಫ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶ್ 4x ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾನೆ? 2x ಅಂತ. ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಮ್. ಶ್ಯಾಮನ ಡಬಲ್ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಲೇಬೇಕು? x ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x ಡಬಲ್ 2x, 4x ಅರ್ಧ 2x. ಸೊ ರಾಮನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶ್ಯಾಮ್ and the other with respect to Suresh. With respect to Suresh, he should be half. Yeah, half. Of course, half of 4x is 2x. That is one thing. And with respect to Sham, if you assume Sham says as x, he is of course double that of Sham. All the three together, it is 70. 2x, 6x, 7x. 7x are 70. X will be 10. We want the age of Ram. Ram is 2x, 2 into x, 2 into 10. The final answer is 20 and not 40. Almost all are wrong. Nobody has answered 20 as the answer. Nobody has marked 20, right? ಎಲ್ಲರೂ 40 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 20. 20 ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾ? ರಾಮ್ 20. ಇದು ಸರಿ. ಹೇಗೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವನು ಶ್ಯಾಮ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಡಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ 10 ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇವನು 10 ಡಬಲ್ 20, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇವನು ರಾಮ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಸುರೇಶನ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು 40 ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 40 ಅರ್ಧ 20, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 70 ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 70 ಆಯ್ತು. ಇವನ್ ಡಬಲ್ ಇವನು ಆದ, ಇವನು ಅರ್ಧ ಇವನು ಆದ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. Therefore, the correct answer is 20. If you go by the options, Ram is 20. If Ram is 20, Sham will be surely 10 because he should be double of Sham. 20 is a double of 10. That is one thing. And this Ram is half of Suresh. If this is half, then full will be Suresh. Full is 40, half is 20. And if you add all these, you will get 70, which is given in the problem. So everything is all right with 20. The first option, 20, is the correct answer. Next, Ogoda. Are you ready for the next one? Here is your next problem on the screen. X is 4 years older than Y, who is as old as Z. If the total ages of X, Y, and Z be 34, how old is X? Your options are 8, 10, 12, 16. X ಅನ್ನು Y ಗಿಂತ 4 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯವನು. X ಅನ್ನು Y ಗಿಂತ 4 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯವನು. Y ಅನ್ನು Z ಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯವನು. Y ಅನ್ನು Z ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು. X, Y, Z 3 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 34 ವರ್ಷ ಆದರೆ, X, Y, Z 3 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 34 ವರ್ಷ ಆದರೆ X ನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 12 ವರ್ಷ, 16 ವರ್ಷ. These are your options. Karthikauda, any answer?
Chanbasa is saying 16. Rudragada Patil is also saying 16. Chaitra Siri is also saying 16. That is the last option. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Let's see whether fourth option, which is 16, is correct or not. This is x, this is y, this is z. Y, x is dependent on y depends on z. So z is the base. Let us assume his age as x. And if you assume this z's age as x, y will be twice of that, 2 times. And once y becomes 2x, x will become 2x plus 4. This is x, this is y, this is z. And add all these to get 34, because that is clearly given in the problem. Sum of all these three is 34. 2x, 2x, x, total 5x. 34. Shift 4 to the other side. 5x is 30. X will be how much? 6. 5 1s are 5 6 are, x will be 6. Wherever you get to see x, write 6. 2x plus 4. 2 into 6 plus 4. 12 plus 4. So the age of x is 16 years. So the final answer is 16 years old. X is 16 year old, right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಅನ್ನು y ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? x ಅನ್ನು y ಗಿಂತಲೂ 4 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. y z ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. y ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ z ನ 2 ಪಟ್ಟು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಯಾರಾದರೂ z ಆದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ z ಅಂತ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? x ತಗೋಬೇಕು. ಇವನು x ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವನು 2x ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗಿಂತ 4 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು x. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3 ಜನ ಸೇರಿ 34. 34 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ -4 ಆಗಿ 30 ಆಗುತ್ತದೆ. 2x, 4x, 5x, ಟೋಟಲ್ 5x. ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ 30. 5 ಒಂದ್ಲೆ 5 6 x ನ ಬೆಲೆ 6. x ಇದೆಲ್ಲ 6 ಬರೀಬೋದಾ? ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆಲ್ಲ 6 ಬರೆದು ಬಿಡಿ. 2 into 6 plus 4. 2 into 6 plus 4, 12 plus 4, 16. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 20 ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 6 plus 4 ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 20 ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 16 years. 16. How old is x? X is 16. If x is 16, then y will be how much? 12. Because he is 4 years older. And if you take y as a 12, z will be automatically 6. 6 double 12. And if you add all these, how much you will get? 16, 28, 34. Everything is all right. Y is of course double of its z. That is one thing. X is of course 4 years elder to y. And all the three together, 34. Everything is all right. Therefore the final answer is 16. Here is your next problem on the screen. The average temperature of a town in the first 6 days of a month was 41 degrees Celsius. And the sum of the temperature of the first 5 days of the same month was 201 degrees Celsius. What was the temperature on the 6th day of the month? There are options of 40 degrees Celsius, 45 degrees Celsius, 46 degrees Celsius, 50 degrees Celsius. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೇ 6 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ 5 ದಿನ, ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ 5 ದಿನಗಳ ತಾಪಮಾನಗಳ ಮೊತ್ತ 201 ಡಿಗ್ರಿ 201 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ 6ನೇ ದಿನದಂದು ಇದ್ದ ತಾಪಮಾನ ಏನು? ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. These are your options. 40 degree Celsius, 45 degree, 46, 50. Give it a serious try and you can always drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 46. ಚೈತ್ರಾ ಸಿರಿ is going with the first option, 40 degree Celsius. ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು 40 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು 46 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆ. 45 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 50 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಚೈತ್ರಾ ಸಿರಿ is going with the second option. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪೆನ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ 2 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 2 ತಗ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತು, ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Excuse me. Now let's see how to solve this problem. Average temperature of a town in the first 6 months. First 6 days. F6. Total of 6. Average ಎಷ್ಟಿದೆ? 41 ಇದೆ. 6 ದಿನ, 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? The average temperature of a town in the first 6 days of a month was 41. ಅಂದ್ರೆ 246 ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್. ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ 5, total of first 5 is also given 201. 246 ಇದು 6 ದಿನ ಸೇರಿ, 201 ಇದು ಮೊದಲನೇ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 45. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ? ಇದು 6th day. This is on the 6th day, right? So 6ನೇ ದಿನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. The average is 41 and there are 6 days. 41 into 6 will give you the total
temperature on all the 6 days. First 5 days it is clearly given 201. The difference will be, see here, these are 6 days, these are first 5 days. All the 6 days it is 246. Only first 5 days it is 201. Balance 45 should be on the 6th day, right? That's being asked. 201 plus 45 gives you 246. 201 ಮೊದಲನೇ 5 ದಿನ, 6 ದಿನ ಸೇರಿ 246, 5 ದಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 6ನೇ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. Degree Celsius is equal to 5 by 9 F minus 32. This is the formula to find out, to convert degree Celsius into degree Fahrenheit. Degree Celsius ಇಂದ degree Fahrenheit ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. BPW ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು. ಎಷ್ಟು? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 5 by 9 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. F minus 32. 5 1s 5 20s 9 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ 180 ಬರುತ್ತೆ. F minus 32. F ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, -32 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ +32 ಆಗಿ 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. He can ask you questions like this. The boiling point of water in degree Fahrenheit is, then you must be knowing 100 degrees Celsius boiling point of water. That should be substituted here, and keep F alone on the right hand side, shift everything else to the left hand side to get the final answer. The final answer is 212 degree Fahrenheit. So 100 degree Celsius andru onde, 212 degree Fahrenheit andru onde, and both these are ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು? at what temperature both degree Celsius and degree Fahrenheit will be equal to each other. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತವೆ? ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಚಾಟ್? ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ? ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, and get it by heart, okay? Because it will never change. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಅದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Chaitra Siri is saying 0 degree is wrong answer. Wrong answer ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 0 degree Celsius, 0 degree Celsius ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ 0ನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಎಫ್ 5/9 ಎಫ್ -32 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 9 ಅನ್ನ ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತದೆ 0 ಆಯ್ತು. 5 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ ಅದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಆಗುತ್ತಾ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9 ಇನ್ನು ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ 9 ಇಂಟು 0 ಕೆಳಗಡೆ 5 ಅಂದ್ರೆ 9/5 ಇಂಟು 0 ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಉಳಿತು, ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ -32 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ +32 ಆಗಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, what is the meaning of this full calculation? 0 degree Celsius is equal to 0 degree Celsius is equal to 32 degree Fahrenheit. Okay. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನೀರು ಘನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರಿನಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Here is your next problem on the screen. Two cars leave the same place at the same time. One runs at 20 km/h towards north and the other at 15 km/h towards east. What will be the distance between them in kilometers after 2 hours of traveling? Your options are 25, 50, 70, 10. ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟವು. ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟವು. ಒಂದು ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 25, 50, 70, 10. These are your options. Give it a serious try and you can always drop your answer in the live chat here. ಚೈತ್ರಾಶ್ರೀ ಅವರ ಉತ್ತರ 70 ಇದೆ. ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ has not yet answered. Channabasaya is saying, he is also saying 70. Gavi Siddhappa Diddigi, he is also saying 70, 70. And the fact is 70 is wrong answer. 70 ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ. 70 is wrong answer. 70 ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 70 ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 20, 15 ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್. So 20 plus 15 gives you 35, 1 hour 35, 2 hours 70. Yes, ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬನು ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಈಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾರ್ತ್ ಯಾವುದು, ಈಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್. ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್. And this is north, always top north, ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ನು ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ 20 km/h. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ? 20 × 2 2 hours 40 km ಹೋಗ್ತಾನ.
ಇವನು ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 15 15 30. ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. This is a right angled triangle. This one is 40. This one is 30. This one will be automatically 50 because Pythagorean triplet. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3 4 5 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು 10 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 3 4 5, just get it by heart. It is a Pythagorean triplet. Easy to remember because all are continuous numbers, consecutive numbers, 3 4 5. And if you multiply all these by 10, you will get 30 40 50. 30 is already there, 40 is already there, the remaining will be surely 50. And that's the final answer. 3 4 5 ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು 10 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 30, ಇನ್ನೊಂದು 40 ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ 50 ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? Otherwise you can do it using Pythagoras theorem. This one is 40 and this one is 30 and we want this. This is 90-degree right angle triangle. ABC, square on AC is equal to the sum of the squares on the other two sides. AB square is 40 square, BC square is 30 square, this is 1600, this is 900, total is 2500. AC square is 2500, AC into AC, 50 into 50, therefore AC will be 50. If all are in meters, this will also be in meters. If all are in kilometers, this will also be in kilometer. And I think they are all in kilometer, therefore the final answer is 50 kilometer. This is how we can solve this in kilometers, right? 50 kilometer. So everything is all right with the second option. Pythagorean triplets, it is better you get them by heart. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 4 5 ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನು 3 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 3 3 3 4 3 5. ಎಲ್ಲವನ್ನು 4 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 4 3 4 4 4 5. ಎಲ್ಲವನ್ನು 5 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 5 3 5 4 5 5. ಎಲ್ಲವನ್ನು 6 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 6 3 6 4 6 5. 12 13 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, 24 25 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದಾ? 2 ಮತ್ತೆ 3 ಸೇರಿದ್ರೆ 5, 2 ಮತ್ತು 5 ಸೇರಿದ್ರೆ 7. In this way you can remember these two. This is one category and this is the second category, and there's one more category. How to remember this? In the year 2017, Independence Day, the speciality of Independence Day in the year 2017 was a Pythagorean triplet. 2017 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? 17 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್? 17 is the greatest. 17 17s are 289. ಇವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 289 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 15 15s are 225. 8 8s are 64. ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 289, ರೈಟ್? ಸೊ 15 15 225, 8 8 64, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 289. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 10 10s are ದೊಡ್ಡದು, 10 10s are 100. ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಬರಬೇಕು. 6 6 are 36, 8 8s are 64, together 100. Only then we can say that it is a Pythagorean triplet. So when a triplet is called a Pythagorean triplet, pick up the greatest, go for its square. Then the other two numbers should be made square and then add them. Check whether you will get again the same.
If you get the same, only then you can call it as a Pythagorean triplet. Pythagorasana ತ್ರಿವಳಿ 3 4 5 ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು 10 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 40 50. 30 40 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? 30 40 are being seen, straight away you write 50 here, right? This is how we can save time, and these are the most popular Pythagorean triplets. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೋತ್ accuracy and speed both will get assured. Here is your next problem on the screen. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ. 3 persons A, B and C have different amounts of rupees with them. If A takes 6 rupees from C, A will have equal amount as B has. A and B together have a total of 74 rupees. How many rupees does B have? Your options go like this: 34, 44, 40, 30. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತಗಳಿವೆ. ಎಯು ಸಿ ಇಂದ 6 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಎಯು ಸಿ ದಿಂದ 6 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಎಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡು ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡಿನಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡು ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡಿನಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು 74 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ, ಬಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 34, 44, 40, 30. These are your options. Rahul B is saying, let me read his comment. Wow, thank you Manjunath sir. Your explanation made me to understand very quick. I am happy your class never creates doubts. Yes, I usually say my class is always doubts free class. Okay, if you have got any doubt, then it only goes to say that you are not concentrating enough. That's one thing. And the second thing, you may be asking the one which I will be covering in the near future, right? We're asking in advance, that's it. Okay, so thank you Rahul ji. Now do you want some time to solve this? Give it a try. You can drop your answer in the live chat here. Manjunath is saying 34. Chaitra Siri is also saying 34. Any other answer here? Ashwini Adward is saying 33, but 33 is not there in the options. You are out of coverage area. Now she has changed her answer, and now she is saying 34, the first option. Take the classes seriously, okay? And I am trying to cover almost all the varieties every day and make the best use of all these classes. So daily YouTube sessions 1 to 2, and then evening 6 to 7. It can be extended.
10-15 minutes maximum, right? Till 7:15 we can go. And on Unacademy platform it is from 9:20 to 8:20 to 9:20, right? Now let's see how to solve this problem. Three persons A, B, C have different amounts of rupees with them. That's there. If A takes 6 rupees from C, A will have equal amount as B. A and B together have a total of 74 rupees. See here, A and B together 74. How much B will have? 74 minus A. How much B will have? 74 minus A, right? Now A takes 6 rupees from C. So A will have A plus 6 rupees. And this is equivalent to how much B has. It is equivalent to how much B has, right? So A plus 6. What is B? B is 74 minus A. Shift minus A to the other side. 2A. 74 minus 6 will give you how much? 74 minus 6 will give you 68. A will have 34. But what is being asked? How much B has got? B has 74 minus A. A is 34. So B will have how much? 40. And I don't think anybody has answered 40. Nobody has answered it correctly. The correct answer is 40. Should I repeat? Full ಎಲ್ಲ repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. A ಮತ್ತು B ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 74 rupees. B ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಸೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ 74 minus A. B ನ ಬಳಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ A ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 6 ರೂಪಾಯಿ C ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ A ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? A plus 6 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ B ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ 74 minus A. B ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 74 minus A. A plus 6 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಲಿ, ಮೈನಸ್ 6 ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆಗ 2 ಅಂದ್ರೆ 68 ಆಗುತ್ತದೆ. 2 1 234 ಎ ನ ಬೆಲೆ 34 ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿ ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ? ಬಿ ನ ಬಳಿ 74 ಮೈನಸ್ ಎ. ಎ ಅಂದ್ರೆ 34. 74 ಮೈನಸ್ 34. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 40. ಸೊ ಬಿ ನ ಬಳಿ 40, ಎ ನ ಬಳಿ ಬಿ ನ ಬಳಿ 40, ಎ ನ ಬಳಿ 34. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 74. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎ ಹೋಗಿ ಸಿ ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು 6 ರೂಪಾಯಿ. 6 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 34 ಇರೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು? 40 ಆಗ್ತಾನೆ. 40 ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿ ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಏನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? when he borrows 6 rupees from C, A will also have 40. B already has 40. 40 is equal to 40. So on ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore 40 is of course correct answer. The third option should be marked. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Next problem ಹೋಗೋಣ. No doubts in this? Shall we go to the next one? Here is your next problem on the screen. Some equations are solved on the basis of a certain system. Find out the correct answer for unsolved equation on that basis. 41 minus 21, 27 plus 34 is equal to 201. 19 minus 63 plus 48 is equal to 031. 51 minus 35 plus 63 is how much? Your options are 79,
79, 914, 941, 149. These are your options. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 79, 914, 941, 149. These are your options. Give it a serious try. What can be the answer here? Anybody with the answer? Is it tough? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 41 ಪ್ಲಸ್ 27 ಪ್ಲಸ್ 34 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 7, 8, 4, 12, 4, 6, 9, 1, 10 ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 102 ಇರೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ 201 ರಿವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. 19 plus 63 plus 48, add all these. 9, 3, 12, 20, 6, 10, 12, 13 reverse ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ 031. Yes. Now do the same thing for the last. Plus 35 plus 63. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 5, 3, 8, 1, 9, 6, 3, 9, 5, 14 ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 941 is the final answer. Is it there in the options? Yes, the third option is correct answer. So forget minus, plus and everything. Just add all the given numbers. You will get 102. Reverse of 102 is 201. This is the logic. Add all these. You will get 130. Just reverse it, 031. Add all these. You will get 149. Just reverse it to get the final answer 941. ಕೂಡ್ಸೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. That's the only logic here. Add them, go for reversing. Forget, don't give any importance to any sign, any of the signs here, be it minus or plus. Here is your next problem on the screen. Two mixtures contain milk and juice in the ratio of 2:1 and 4:5. If equal volumes of the two mixtures are mixed together, what would be the ratio of milk to juice in the resulting mixture? Your options are 7:5, 1:1, 5:3, 5:4. Milk ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇವುಗಳ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು 2:1 ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು 4:5. ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬೇರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 7:5, 1:1, 5:3, 5:4. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳಿವೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿವೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ 2:1 ನಲ್ಲಿವೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 4:5 ನಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ. ಟೋಟಲ್ 11 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ 8th. 3 more to go. 9, 10, 11. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 8:20 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 8:20 9:20. ಅದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? Is it a tough problem? Tough ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Do you want some more time or shall I solve this one? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 2:1, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ 4:5. 2 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 5 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 4 + 5 ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 9. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 3. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು 3 ಹೋಗಿ 9 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ 9 ಇಂಟು 3. ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. 3 2s are 6, 3 1s are 3. ಇಲ್ಲಿ 4:5. ಇದು 9 ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು, ಇದು 9 ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಬಿಡಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 + 4 9. ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 + 5 8. Is it there? 6 + 4 is 10 here, and 3 + 5 is 8. You can cancel them. 2 5s are, 2 4s are. The final answer is 5:4. No, in A, milk is 2, juice is 1 liter. In B, milk is 4 liter, juice is 5 liter. The total here it is reading 9, but here it is reading only 3. But we want both to be same. Therefore, you will have to multiply this by 3, and thereby you will get 9. Here also 9, there also 9. Yes, equal. Okay. And since the total is being multiplied by 3, these individual numbers should also be multiplied by 3. These terms should also be multiplied by 3. 3 2s are 6, 3 1s are 3. 6 + 3 9, 4 + 5 9. So take 9 from here, 9 from here, total 18. 10 + 8 18. 6 milk, 4 milk, total 10 milk. 3 liter juice, 5 liter juice, total 8 liter juice. 10:8, cancel them to get the final answer 5:4. So the fourth option 5:4 is the correct answer.
This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. 20 teams take part in a football tournament. Each team has to play every other team. How many games would be played in the tournament? Your options are 195, 190, 170, 180. ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 195, 190, 170, 180. These are your options. Kindly bear with me for another 10 minutes. Maximum another 10 minutes, right? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. 195 ಇದೆ, 190 ಇದೆ, 180 ಇದೆ, 170 ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿಗಿ saying 190, 190. Anybody else? Any other answer? Anybody else with any other answer? See, 20 ಟೀಮ್ಗಳಿವೆ. 20ರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು? 10. 20ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 19. The answer is 190. Okay. The trick goes like this. The product of half of the number and its preceding number gives you the total number of matches to be organized. ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. 20 ಟೀಮ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. 20 teams have participated in the tournament. Half of 20's preceding number. Where is the possibility of committing mistake? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? 20ರ ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಬರಿತೀವಿ, 10ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಬರಿತೀವಿ, 90 ಬರೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. This is wrong. This is exactly where we can commit mistake. It is half of 20, that is correct, but it is not the preceding number of 10. It is the preceding number of 20, which is 19. The final answer is 190. Okay. ತಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 20ರ ಅರ್ಧ 10 ಕರೆಕ್ಟ್. 10ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, 20ರದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದರದೇ ಅರ್ಧ, ಅದರದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆತರ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಅದರದೇ ಅರ್ಧ, ಅದರದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. The final answer is 190. So everything is all right with the second option. Moving on to the 2 more to go. Here is our next problem on the screen. In a survey of a town, it was found out that 65% of the people surveyed watch the news on television. 40% read a newspaper and 25% read a newspaper and watch the news on television. What percent of the people surveyed neither watch the news on television nor read a newspaper? Your options are 5%, 10%, 20%, 15%. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 65% ಜನರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 40% ಜನರು
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. 40% ಜನರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. 25% ಜನರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಓದುವುದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5%, 10%, 20%, 15%. These are your options. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. So give it a serious try. I expect you to answer correctly. You can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಿ. ಚೈತ್ರ ಸಿರೀಸ್ saying 15 ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಏನಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್? ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 15%, fourth option, both are correct. Both are same. Gavisiddappa Diddigi is saying 15%. ಏನಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 65%. See here, 65% of the people, they watch news on television. 40% read newspaper. 25% read both newspaper as well as television. Go for a Venn diagram. This is television and this is newspaper. Rule number 1, in case of any Venn diagram, you will have to fill up the centralmost place always first. And this is the centralmost place and this is the area covered by both circles. Here we must write first at the center, 25%. So 25% should be placed first at the center. 65%, this circle should read 65%. Already it is showing us 25. Balance 40% should be placed here. 40 plus 25 gives you 65. Moving on to newspaper. Newspaper circle must show us 40%. Already showing us 25. Balance 15 here. 25, 30, 40, right? And those who do not go through news on television nor read newspaper, they will fall outside the rings but within the boundaries of the city, right? 40, 25, 40, 25, 65, 70, 80 inside the circles, 20% will be outside the circles, and that is what we want. We want neither watch television nor read newspaper. They are falling outside the rings but within the boundaries of the city, and that is being asked. Therefore the final answer is 20%. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 65% ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 40% ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ. 25% ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 25% ಎರಡು. ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ 65 ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40 ಬರೀಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 40 ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 40, 25, 15 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳಗಡೆನೆ 60 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 80 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ 80 ಆದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ 20 ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು % ಜನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ಲ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ? 20%.
So the final answer is 20%. The third option, this is a problem on Venn diagrams. ಇದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ last problem on the screen. This is the last one in this session. Joel and Tom were traveling from town X to town Y, which was 210 kilometers apart. Joel set off 1 hour 15 minutes later than Tom, but arrived 15 minutes earlier. If the average speed of Tom was 42 kilometers per hour, find the average speed of Joel. Your options are 50 kilometers per hour, 60 km per hour, 65 km per hour, 70 km per hour. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ಟಾಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಎಕ್ಸ್ ನಗರದಿಂದ ವೈ ನಗರದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ ನಗರದಿಂದ ವೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ದೂರ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ದೂರ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಟಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರಟು 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಜೋಯಲ್ನು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಟಾಮ್ಗಿಂತ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 42 kmph ಆದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಜೋಯಲ್ನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. So since this is the last problem, give it a serious try. ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದೂರ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಜೋಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾನೆ? ಟಾಮ್ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಾಮ್ನಿಗಿಂತ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಟಾಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೋಯಲ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 50 ಇದೆ, 60 ಇದೆ, 65 ಇದೆ, 70 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? Or will you try? Till now nobody has dropped their answers. Do you want some more time for this? ಇನ್ನು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ. Otherwise I'll be doing it. Okay, let's do it then. The distance between X and Y, this is town X, town Y, it's given, it is 210 kilometers, and the Tom is going at this speed 42 kilometers per hour. Every hour he is covering a distance equal to 42 kilometers. To cover 42 kilometers, he will be taking 1 hour time. To cover all the 210 kilometers, how much time he will be taking? Always question mark on the right hand side first one, always in denominator, rest in the numerator. 21 twos are 21 tens are 10 by 2 gives you 5 hours. So this is the time taken by
Tom to cover 210 kilometer distance, right? Now coming to Joel, he will set off 1 hour 15 minutes later, and not only that, 15 minutes earlier he is reaching. So in the beginning he is saving 115 minutes, in the end also he is saving 15 minutes. So total his savings is 1 hour 30 minutes. Me only goes to say that Joel is taking 1.5 hours less time than what Tom is taking. So Tom is taking 5 hours minus 1 hour 30 minutes. So this is the time taken by Joel. 5 hours minus 1 hour 30 minutes gives us 3.5 hours. 5 hours minus 1.5 hours. So Joel is covering the same distance in just 3.5 hours, because he is saving in the beginning 1 hour 15 minutes. In the end also he is saving 15 minutes because he is early 15 minutes there, right? So only 3.5 hour journey for Joel to cover the same distance 210 kilometers from X to Y. So in just 3.5 hours, Joel is covering 210 kilometers. 3.5 hours, 210. If I give him double the time, that is 7 hours time, he will be covering double the distance. Not just 210, but 420 kilometers. But what if I give him just an hour of time? How much will he cover? This will give you the final answer. So on an average, every hour, how much distance Joel is covering is the meaning of this problem. That would be the average speed of Joel. So always question mark on the right hand side. First one always in the denominator, rest in the numerator. Cancel them to get the final answer. 7 ones are 7, 6 are 60, 1s are 60 kilometer. So on an average, Joel is covering a distance equal to 60 kilometers. So 60 kilometer per hour is his average speed throughout. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. X ಮತ್ತು Y ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ದೂರ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಟಾಮ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 42 ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲು 1 ಅವರ್ ಸಾಕು ಟಾಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 210 ಎಲ್ಲಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಂತು. 5 ಗಂಟೆ ಏನಿದು? 5 ಗಂಟೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಟಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಈ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕು? 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಟಾಮ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಜೋಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಜೋಯಲ್ ಟಾಮ್ ಹೋಗಿ 1 hour 15 minutes ನಂತರ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅದರರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 hour 15 minutes ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಟಾಮ್ಗಿಂತಲೂ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷನೂ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ 1 hour 13 minutes ಟಾಮ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ 15 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 hour 15 minutes ಕಡಿಮೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್. ಟಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಯ, ಟಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ, ಜೋಯಲ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 3.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. 3.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 210. 3.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 210. ಇದು ವರೆ ಪರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3.5 ಡಬಲ್ 7. 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ 210 ಡಬಲ್ 420. 7 ಗಂಟೆಗೆ 420. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. So the final answer is 60 kilometer per hour, and it is very much there in the second option, and that should be marked. And this is the end of Republic Day special class on YouTube channel. And there's one more session on this holiday, not holiday, holy day, January 26th. It is at 20 hours, that is 8:20.
on Unacademy platform. See you there. Till then, take care. Bye bye. See you. Thank you one and all for being live with me till now. If you have not yet subscribed, do subscribe this channel. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್. Okay, so thank you once again. Take care.